Yes, yeah. Thanks for watching my previous videos. So after that theoretical explanation, సో నేను కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఒక కోడింగ్ ఎలా రాయాలి ఏదైతే ఎలా ఉంటుంది అనే దాని పర్పస్ తోటి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఈ వీడియో ఏంటంటే ఏ సింపుల్ లాగిన్ ఫామ్. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ మీరు వీడియో చూశారు కదా, ఏ సింపుల్ లాగిన్ ఫామ్. సో ఒక ఒక బేసిక్ నావిగేషన్, మీకు ఒక మెనూ బార్ ఉండి ఎలా ఉంటుంది అనే వెబ్సైట్. అండ్ ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అంటే నో బూట్‌స్ట్రాప్, నో ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్, నథింగ్. ఎ ప్యూర్ హెచ్టీఎంఎల్, ఎ ప్యూర్ సిఎస్ఎస్ తోటి దీన్ని డిజైన్ చేయడం చేశాను. అండ్ ఇది ఎక్కువగా ఫ్రెషర్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ లైక్ అండ్ ఎవరికైతే కొంచెం హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ గురించి ఐడియా ఉండి ఆమ్, వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ అప్ టు మిడ్ లెవెల్ డెవలపర్స్ కూడా ఉపయోగపడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఈ వెబ్సైట్ లింక్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్, నా వెబ్సైట్ లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. లైక్ యూ కెన్ టేక్ ద సోర్స్ కోడ్, యూ కెన్ టేక్ ద ఇమేజెస్ అండ్ వాట్ యువర్. అండ్ సో దీంట్లో మెయిన్గా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ తీసుకుంటే, హెచ్టిఎంఎల్ డివిజన్స్, క్లాసెస్, సబ్ క్లాసెస్, ఫార్మ్స్, బటన్స్ అండ్ సో ఆన్, అలాంటివి ఆల్రెడీ మనం ఇందులో ఆల్రెడీ యూస్ చేసాము హెచ్టిఎంఎల్కి వచ్చేసి. అండ్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ సిఎస్ఎస్. సో ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ స్కోప్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ వెరీ బేసిక్, అండ్ ఇవి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ మీరు నేను ఇప్పుడు లైవ్ కోడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చూసి, ఇన్ కేస్ లెట్స్ ఏ పొజిషన్స్ నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినా కానీ మీకు పొజిషన్స్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే దాన్ని సపరేట్గా మీరు రీసెర్చ్ చేసి నేర్చుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ ఇక్కడ ఉన్న టాపిక్స్ మినిమం తెలియాల్సినవి, లైక్ మార్జిన్స్, పొజిషన్స్, ఫ్లిక్ బాక్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్, క్లాస్ సెలెక్టర్స్, pseudo క్లాసెస్ అండ్ ఇన్పుట్ బాక్స్ స్టైలింగ్స్, బోర్డర్స్, టెక్స్ట్ అలైన్స్ అండ్ సో ఆన్. సో అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చేశాను. అండ్ సో ఇట్స్ కంప్లీట్ లైవ్ కోడింగ్. సో ఐ థింక్ మీరు మొబైల్లో చూస్తే మేబీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అంత క్లియర్గా అంత ఎక్కుతుందని. బట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వర్క్ విత్ మీ. సో ఈ వీడియో చూసుకుంటూ మీరు మీ కంప్యూటర్లో, మీరు ల్యాప్టాప్లో, డెస్క్టాప్లో మీరు లైవ్ కోడింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది సెటప్ ఓన్లీ మీకు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంటే సరిపోతుంది. అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను ఈ సోర్స్ కోడ్ కూడా నేను నా గిట్ హబ్ అకౌంట్లో పెట్టాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. అండ్ మీరు ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ అయితే, లైక్ ఇలాంటి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన వెబ్సైట్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని మీరు ఇంకా కొన్ని సొంతగా యాడ్ చేసి, లేదంటే సేమ్ దీన్నే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీ సొంత ఐడియాస్ చేసి దాన్ని మీరు ఒక వెబ్సైట్లో పెట్టుకొని దాన్ని మీరు రెజ్యూమ్గా యాడ్ చేసుకుంటే ఒక మంచి పోర్ట్ఫోలియో లాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ కేస్ రిక్రూటర్స్ చూసినప్పుడు ఇతను ఆల్రెడీ సిఎస్ఎస్లో, లేదు ఈ క్యాండిడేట్ ఆల్రెడీ సిఎస్ఎస్ మీద రైట్గా గ్రిప్ ఉంది అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో అది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద వీడియో. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఒక మంచి వెల్కమ్ వీడియోకి వీడియో ట్రాన్స్లేషన్స్, ఫ్యాన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ చెప్పే అంత తెలీదు, ఆర్ నాకు అంత ఐడియా లేదు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు షేర్ మోర్ నాలెడ్జ్. ఇంకా ఇంకా కొంచెం నేను ఖచ్చితంగా మీకు నాకు ఐడియా ఉన్నంత వరకు లేదా అప్ టు డేట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. సో అది నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్గా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. లెట్స్ కోడ్ from the scratch. Be with me, practice with me. Yeah, guys, come. This is the website. So you can see the URL frontendcult.com. అది నా వెబ్సైట్ /login form అంటే వెబ్సైట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే ఇది మనకు కనిపిస్తుందో, మనం ఇప్పుడు స్క్రాచ్ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి మనం ఇదంతా మనం ఇప్పుడు డిజైన్ చేద్దాం. ఓకే, యాజ్ ఎ డెవలపర్గా మీరు ఈవెన్ రేపటి రోజున ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ మనకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం అనలైజ్ చేయాలి. లైక్ ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఉన్న టాస్క్ని ఎన్ని సబ్ టాస్క్ల స్ప్లిట్ చేయాలి, అండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలి అనేది ఒక అనలైజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, లెట్స్ సే ఈ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఈ వెబ్సైట్ తీసుకున్న తర్వాత లైక్ ఎనలైజింగ్ సెల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా. లైక్ హెచ్టిఎంఎల్
బాడీలో మనకి ఇది కనిపించేదంతా మనం హెచ్టిఎంఎల్ బాడీలో రాసే ప్రోగ్రామింగ్, రైట్? సో ఈ ఇక్కడి నుంచి ఈ ఎండ్ వరకు. ఓకే, సో ఇదేంటి, ఫస్ట్ ఒక బాడీలో ఇదంతా రాసాం. ఓకే, బాడీలో ఫస్ట్ ఈ టాప్ది హెడర్. ఓకే, వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ హెడర్. సో హెడర్లో లోగో ఉంది, ఆ హెడర్లోనే నావిగేషన్ బార్ ఉంది, లైక్ దిస్ ఈజ్ నావిగేషన్ బార్ అండ్ లాగిన్ ఫామ్ ఉంది. ఓకే, సో బాడీలో ఒక మెయిన్ ర్యాపర్లో హెడర్ ఉంది. ఓకే, హెడర్ తర్వాత ఇది లాగిన్ ఫామ్, రైట్? సో ఇది లాగిన్ ఫామ్ ఒక డివిజన్, లాగిన్ ఫామ్లో ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఒక బటన్ అండ్ సంథింగ్, ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ లింక్స్. సో ఇవన్నీ మనం ఇందులో ఆల్రెడీ నేను డిజైన్ చేసింది అండ్ నౌ ఇప్పుడు డిజైన్ చేయబోతుంది, రైట్? సో మనం కోడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ మోర్ ఎవర్ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వెబ్సైట్లో మనం వాడిన కొంచెం అడ్వాన్స్ వచ్చేసి, లెట్స్ సే మనం ఒక ఈమెయిల్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈమెయిల్ అనే లేబుల్ ఆటోమేటిక్గా టాప్ వెళ్తుంది, లైక్ ఈవెన్ పాస్వర్డ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా టాప్ వెళ్తుంది. అండ్ రిమెంబర్ మీ అని పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఫ్యాన్సీ కలర్ యాడ్ చేసాం. అండ్ అండ్ లాగిన్ బటన్ని కొంచెం నీట్గా డిజైన్ చేసాం. అండ్ లైక్ ఒక లింక్ కూడా పెట్టాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కోడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. యా, సో జస్ట్ హోల్డ్. యా, సో దీనికి స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు మీరు ఫస్ట్ ఒక విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచండి మీ దాంట్లో. అండ్ లైక్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత, యా, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్. సో నేను మళ్ళీ ఇదే వెబ్సైట్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ఎండ్ చేయాలో అనేది మనం ఇప్పుడు విల్ స్టార్ట్. సో మీరు కూడా ఐ థింక్ నాతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ఒక విజువల్ స్టూడియో కోడ్, లైక్ ఇది ఇలా ఉంటుంది. సో నేను ఈ రెండు క్రోమ్ వన్ సైడ్ అండ్ విజువల్ స్టూడియో వన్ సైడ్ పెట్టాను. సో ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ చూడడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, లాగిన్ ఫామ్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. సో ప్రస్తుతానికి నేను దాంట్లో ఒక ఇమేజ్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇది. ఇన్ కేస్ మీరు సేమ్ ఇదే ఇమేజ్ కావాలి అనుకుంటే వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేదా మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన ఇమేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీకు ఇదే ఇమేజ్ కావాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూ పేజ్ సోర్స్ ఆర్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ కొట్టి, లైక్ మీకు ఇక్కడ ఈ బాడీకి సిఎస్ఎస్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే పీజీ ఇమేజ్ అని ఒక కొత్త యూఆర్ఎల్ అవుతుంది. దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి సేవ్ ఇమేజెస్ అని కొట్టేసి, సో మీ డెస్క్టాప్లో లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, సో ఐమ్ క్లోజింగ్ దిస్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్. యా, నౌ దిస్ ఈస్ ద కోడ్, రైట్? సో ప్రస్తుతానికి ఈ ఫోల్డర్ అనేది నాది. సో ప్రస్తుతానికి ఏం ఫైల్ లేదు. సో నేను ఫస్ట్ ఒక index.html అనే ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో లాగిన్ ఫామ్లో ఈ ప్లస్ న్యూ ఫైల్, న్యూ ఫోల్డర్. ప్రస్తుతానికి నాకు ఒక న్యూ ఫైల్ కావాలి, న్యూ ఫైల్. సో ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి లైక్ index.html. okay sorry, yep. So this is index.html. there I can write all my html code. and also మనం స్టైల్స్ అని రాసుకుంటాం కదా, సో దానికి ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఆర్ ఆన్ పేజ్ ఇన్ సేమ్ పేజ్ సిఎస్ఎస్ కాకుండా ఒక సపరేట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఉంటే తీసుకొని దాంట్లో సపరేట్ సిఎస్ఎస్ రాసుకుంటే మనకి ఈజీగా రీడబిలిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి కూడా నేను ఒక స్టైల్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి సిఎస్ఎస్, రైట్? సో సిఎస్ఎస్ అనే దీన్ని వాడాను. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ హెచ్టిఎంఎల్. సో ఫస్ట్ బేసిక్గా వాట్ ఎవర్ వెబ్సైట్ ఏదైనా సరే ముందు మనం హెచ్టిఎంఎల్ బేసిక్ సింటాక్స్ అనేది రాయాలి. సో బేసిక్ సింటాక్స్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ హెడర్ బాడీ అవన్నీ ఉంటాయి. సో అదంతా రాయకుండా నేను జస్ట్ షార్ట్ కట్ వాడుతున్నా. విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఫైర్ సంథింగ్ అని ఎంటర్ చేస్తే సో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఆటోమేటిక్గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ మనకు అదే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ మనము టైటిల్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అంటే అది మ్యాండేటరీ కాదు, బట్ మనకు అర్థం అవ్వడానికి మన ఈ వెబ్సైట్ పర్పస్ ఏంటి, ఈ వెబ్సైట్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ టైటిల్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి చాలా రీడబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, టైటిల్ లైక్ సింపుల్ లాగిన్ పేజ్. ఓకే, సింపుల్ లాగిన్ పేజ్ HTML అండ్ CSS.
సో గైస్ నేను ఈ వీడియో లైక్ నాకు మెయిన్ కాన్సంట్రేషన్ మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి లైక్ మ్యాక్సిమం ఫ్రెషర్స్కి వాళ్ళ కోసమని నేను చేసింది. బిగినర్స్కి ఫ్రెషర్స్ని వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టి చేసుకుంది. ఇన్ కేస్ మీకు మీరు కొంచెం సీనియర్ డెవలపర్ అయితే మేబీ కొంచెం స్లో అనిపిస్తుంది. బట్ నా ఇంటెన్షన్ నాన్ ఐటీ డెవలపర్స్ ఆర్ సంథింగ్ న్యూ కొత్తగా డెవలప్మెంట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సో నేను కొంచెం టైం తీసుకొని చిన్నగా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ బీ పేషెంట్, రైట్? సో మనం ఎప్పుడైతే టైటిల్ అప్డేట్ చేస్తామో లైక్ దీన్ని ఇమీడియట్లీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ని మనం అవుట్పుట్ చూసుకుందాం. లైక్ ఇది వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ సంథింగ్ నేను ఒక హోవర్ చేస్తే డెస్క్టాప్లో లాగిన్ ఫామ్ అనే ఫోల్డర్లో index.html అనే దాంట్లో సేవ్ చేశాను. సో ఐ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద ఫోల్డర్ అండ్ ఐ కెన్ ఓపెన్ ది index.html. బట్ అట్లా కాకుండా నేను షార్ట్కట్లో లైవ్ సర్వర్ అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో అట్లా చేసినప్పుడు నాకు గో లైవ్ అని ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత విజువల్ స్టూడియో ఆటోమేటిక్గా ఆ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇది ఇప్పుడు మనం రాయబోయే వెబ్సైట్. లైక్ ఇదేమో ఆల్రెడీ లైవ్ సర్వర్లో ఉన్న వెబ్సైట్. సో ఇదేమో జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన వెబ్సైట్. సో ఈ లైవ్ సర్వర్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ మీకు కావాలంటే సో ఐ కెన్ ఓపెన్ మై ఎక్స్టెన్షన్. ఎస్, లైవ్ సర్వర్. సో మీరు ఈ లైవ్ సర్వర్ అని టైప్ చేసి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సో ఇన్ కేస్ మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్నే కాదు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడన్నా మీరు ఏదన్నా కోడింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి లొకేషన్కి వెళ్ళి index.html ఆర్ సేమ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసే పని లేకుండా జస్ట్ ఇక్కడ లైవ్ సర్వర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఒక డమ్మీ పోర్ట్ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే, ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోదాం. సో టైటిల్లో సింపుల్ లాగిన్ పేజ్ అని HTML పెట్టాం. టైటిల్ ఇక్కడ వస్తుంది. అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. బట్ తెలియకపోతే మనం టైటిల్ ఏదైతే అప్డేట్ చేస్తామో అది మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. రైట్. సో నౌ బాడీలో మీకు తెలిసిందే. లైక్ మనం ఇక్కడ బాడీలో ఏది రాస్తే మనం వీ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్. యా సో ఇది లైవ్ సర్వర్ కాబట్టి ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పేజ్ అదే రీలోడ్ అవుతుంది. మనం ప్రతిసారి రీలోడ్ చేసే పని లేదు. సో టైం సేవింగ్. సో బెస్ట్. సో ఐ రికమెండెడ్ మీరు కూడా వాడకపోతే దీన్ని వాడచ్చు, రైట్? నౌ ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఓన్లీ స్టాటిక్ ఒక HTML వెబ్సైట్ తీసాం. నౌ మనం అనలైజ్ అని చెప్పాను కదా, లైక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటి అని. సో ఫస్ట్ బాడీలో ఇదేంటి హెడర్ పార్ట్, రైట్? ఈ హెడర్లో లోగో ఒక పార్ట్, ఈ నావిగేషన్ బార్ ఒక పార్ట్ అండ్ ఆల్సో సంథింగ్ లాగిన్ బటన్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్టర్ ఈ లాగిన్ ఫామ్. సో ఈ లాగిన్ ఫామ్ దగ్గరికి తర్వాత వద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఈ హెడర్ని డిజైన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. సో హెడర్ని రాయాలి అంటే మనకి ఒక HTML ట్యాగ్ ఉంది కాల్డ్ హెడర్. ఓకే. సో HEADER ఇది HTML ట్యాగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది బేసిక్గా మనం హెడర్ ఫూటర్ బాడీ అని వాడినప్పుడు మన సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను హెడర్ అని 2 టైమ్స్ రాశాను కదా. సో దానికి చిన్న షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది. లైక్ ఆ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మీరు HEADER అని కీప్యాడ్లో ట్యాబ్ నొక్కితే సో అదే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో హెడర్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక లోగో ఉంది. సో ఆ ఫాంట్ కొంచెం పెద్దది ఉంది కాబట్టి లెట్స్ సే మనం ఒక H2 ట్యాగ్ వాడదాం. H2 ట్యాగ్ కొట్టేసి లోగో అని కొడితే లైక్ మనకి అవుట్పుట్ చూసుకుంటే కంట్రోల్ సేవ్. సో యప్ సో ఇక్కడ లోగో అని ఇచ్చాం కాబట్టి లోగో అనేది వస్తుంది. సో ఆ తర్వాత మనము నావిగేషన్ బార్ని డిజైన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో దాంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకి హెడర్లోనే H2 ఉంది. ఆ తర్వాత మనకి నావిగేషన్ బార్. సో మనకి HTMLలో నావ్ అనే ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది. దాన్ని మనం సింపుల్గా నావ్, ఓకే, నావ్ అంటే నావిగేషన్ వస్తుంది. అండ్ దానికి కూడా మనం ఒక క్లాస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సో దట్ మీన్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే nav.navigation అంటే nav అంటే ఒక HTML ఎలిమెంట్, దానికి ఒక క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి నావిగేషన్. సో ఆ విధంగా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో యా దిస్ ఈజ్ అ నావిగేషన్. సో నావిగేషన్లో మనకి 1 2 3 4 మెనూస్ ఉన్నాయి, నావిగేషన్ మెనూస్. సో అవి మనం డిజైన్ చేయాలి. సో నావిగేషన్లో కాబట్టి నావిగేషన్ను ఓపెన్ చేసి ఒక యాంకర్ ట్యాగ్, ఓకే యాంకర్ ట్యాగ్ లెట్స్ ఏదో ఒక క్లాస్ ఇచ్చుకుందాం. సో యా విల్ గివ్ లేటర్, బట్ యాంకర్ ట్యాగ్లో మనం ఒక ఫోర్ నావిగేషన్ యాంకర్ ట్యాగ్స్ చేద్దాం. లెట్స్ ఏ హోమ్, ఓకే కంట్రోల్ సివి, మనం 4 టైమ్స్ లెట్స్ ఏ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, సో 2 3 4 home, about, let's say services, and another one contact city. Okay, so let's say if you save it and you see like home, about services, contact, like ఇలా వచ్చాయి. బట్ మనం దాన్ని ఈ విధంగా చేయాలి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ పోదాం. సో అలానే లోగో ఇచ్చాం, నావిగేషన్ బార్ ఇచ్చాం, అండ్ లాగిన్ అనే బటన్ కూడా మనము హెడర్లో ఇచ్చేద్దాం. సో 1 నావిగేషన్ బార్, ఆ తర్వాత బటన్, సో BUTTON బటన్. సో లెట్స్ ఏ బటన్కి మనం లాగిన్ అనే నేమ్ ఇద్దాం. లైక్ సో అది ఈ విధంగా మనకి సో లాగిన్ అనే బటన్ వస్తుంది. సో దానికి ఒక సింపుల్ క్లాస్ ఇద్దాం మనం, దానికి CSS యాడ్ చేసుకోవడానికి. లెట్స్ ఏ BTN లాగిన్ లెట్స్ ఏ పాపప్. సో లాగిన్ పాపప్, లైక్ మనం క్లిక్ చేస్తే పాపప్ వచ్చేటట్టు. సో నేను లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చాను. సో ఈ నేమ్స్ ఏం మ్యాండేటరీ కాదు, ఇక్కడ ఏ నేమ్స్ ఇస్తే ఆ నేమ్కి మనం CSS యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అదొకటి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, సో లాగిన్ ఇచ్చాం, అండ్ ఆల్మోస్ట్ హెడర్ ఐ థింక్ మనం హెడర్ చేసాము. సో హెడర్లో లోగో యాడ్ చేసాము, నావిగేషన్ బార్కి సంబంధించిన 4 మెనూస్ యాడ్ చేసాం, లాగిన్ చేసాం. దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చేటట్లు CSS ద్వారా డిజైన్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దాట్ మనం దీనికి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో యా నౌ విల్ గో టు ద CSS. సో ఇక్కడ మనం CSS రాసుకుందాము. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఈ CSSని మనం HTMLలో లింక్ చేయాలి కాబట్టి హెడర్లో లింక్ చేద్దాం. సో ఎలా చేయాలి? లింక్ అనే ట్యాగ్ తోటి యాడ్ చేయాలి. లింక్ rel, దిస్ ఈజ్ ఎ స్టైల్ షీట్. సో కాబట్టి స్టైల్ షీట్ అండ్ HR రిఫరెన్స్. సో హైపర్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి స్టైల్ డాట్ styles.css, కరెక్ట్. ఓకే, సో మనం లింక్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాం కాబట్టి సో వీ కెన్ రైట్ ఆల్ అవర్ కోడ్స్ ఇన్ ద CSS ఫైల్. సో యా ఎప్పుడైనా మనం ఒక CSS ఫైల్ని స్క్రాచ్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని బేసిక్ అండ్ టాప్ రూల్స్ ఉంటాయి. లైక్ పేజ్ సైజింగ్, బాక్స్ సైజింగ్ ఎలా ఉండాలి, ప్రతి ఎలిమెంట్స్ యొక్క మార్జిన్స్ లేదంటే పొజిషన్స్ ఎలా ఉండాలి అని మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో దానికి బై యూజింగ్ స్టార్ ప్రాపర్టీ వాడతాం. సో యా దాంట్లో మనం ఫాంట్ ఫ్యామిలీ లైక్ ఇంకేదన్నా చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సే సే హెడర్. సో హెడర్ కాబట్టి హెడర్, సో హెడర్లో మనకి హెడర్ అనే దానికి మనం CSS రాసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం ఖచ్చితంగా వాడాల్సింది డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ ఫ్లెక్స్. బికాస్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ లైన్ బై లైన్ ఉన్నాయి. బట్ మనకి ఇవన్నీ ఒకే లైన్లో రావాలి అంటే మనం డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అనే ప్రాపర్టీస్ని మనం వాడతాం. సో డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అనే ప్రాపర్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్కైనా ఎవరికైనా ఒక ఇంటర్వ్యూలో లైక్ డిస్ప్లే అనే ఈ డిస్ప్లే మీద క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఉండదు. సో మనం ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ రాసామో అవన్నీ లైన్ బై లైన్ ఉన్నాయి.
వన్ బై వన్ ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ సైడ్ బై సైడ్ వచ్చినాయి. సో దాన్ని ఇంకా మనం మోర్ ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేసి దాన్ని ఇంకా నీట్గా చేద్దాం. సో దాంట్లో జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ అనేది రాసి సేవ్ చేసి చూస్తే సో ఆ కంటెంట్ అంతా సెంటర్కి వచ్చింది. ఆ తర్వాత లైక్ అలైన్ ఐటమ్స్ కూడా సెంటర్ చేసి సో ఐ కెన్ సేవ్ ఇట్, యూ కెన్ సీ. సో ఐటమ్స్ అలైన్ అయిపోయినాయి. ఆ తర్వాత లైక్ ఏమంటారు, ఫ్లెక్స్ అయిపోయినాయి, అలైనర్స్ అయిపోయింది. అయితే మనము ఈ స్పేసెస్, ఈ ఈక్వల్ స్పేసెస్ రావడానికి మనకి యాక్చువల్ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి జస్టిఫై కంటెంట్ స్పేస్ బిట్వీన్. సో జస్టిఫై కంటెంట్ స్పేస్ బిట్వీన్. ఓకే, సో మనం జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ అంటే ఆ ఐటమ్స్ అన్ని సెంటర్కి వస్తాయి. స్పేస్ బిట్వీన్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ని దీనికి ఈ నావిగేషన్ బార్కి బటన్కి అయితే ఈక్వల్ స్పేసెస్గా ఆటోమేటిక్గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇది అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ ఇట్ సెట్ సేవ్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ సో ఇటు స్పేస్, దీనికి స్పేస్ ఈక్వల్గా స్పేసెస్ అలాట్ చేసుకున్నాయి, రైట్. సో తర్వాత వచ్చేసి పొజిషన్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే హెడర్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇది పొజిషన్ ఫిక్స్డ్, ఎందుకంటే దాన్ని మనం ఎప్పుడు టాప్లోనే ఫిక్స్డ్గానే ఉండిద్ది. సో యూ కెన్ సేవ్ ఇట్ అండ్ వన్స్ డిస్ప్లే పొజిషన్ ఫిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అదవుతుంది. అండ్ టాప్ ఎప్పుడు టాప్ 0 బికాస్ టాప్ నుంచి నో స్పేస్ ఫ్రమ్ ద పేజ్ బిగినింగ్. సో దానికి మనం టాప్ 0 అండ్ లెఫ్ట్ ఆల్సో 0, లెఫ్ట్ 0 అంటే 0 పిక్సెల్స్ కాదు, జస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద ఏమంటారు 0 అండ్ జెడ్ ఇండెక్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో జెడ్ ఇండెక్స్ ఏంటంటే దీనిపైన ఏ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినా దీన్ని ఓవర్ రైట్ చేయకుండా లైక్ హెడర్ ఎప్పుడు టాప్లోనే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో దానికి మనం డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అనేదాన్ని ఐ మీన్ జెడ్ ఇండెక్స్ని వాడచ్చు. ఓకే, సో ఆ తర్వాత లెట్స్ సెట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ వీ కెన్ గివ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో ప్రస్తుతానికి లైక్ మనకు కొంచెం అర్థం అవ్వడానికి లైక్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంత స్పేస్ వాడుతుంది అని. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లెట్స్ సే సంథింగ్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ గివింగ్ వైలెట్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఇది ఏమవుతుందంటే విడ్త్ తీసుకోవట్లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం విడ్త్ 100% ఇద్దాం. ఓకే, విడ్త్ 100% ఇస్తే ఆ నావిగేషన్ బార్ ఫుల్ విడ్త్ కవర్ అవుతుంది, రైట్. సో కొంచెం ఈ స్ట్రక్చర్ రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో లోగో, హోమ్, అబౌటస్, వాట్ ఎవర్ ఇది. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ లోగో నుంచి వర్క్ చేద్దాం. ఈ లోగో పేజ్కి మార్జిన్ ఇంత దూరంలో ఉంది. సో కాబట్టి ఆ లోగోకి ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ రాద్దాం. ఓకే, సో లోగో సిఎస్ఎస్ అంటే మన H2కి క్లాస్ ఇవ్వలేదు. సో లెట్స్ ఐ విల్ గివ్ క్లాస్ లోగో. ఓకే, క్లాస్ లోగో అండ్ లోగోకి సిఎస్ఎస్. సో క్లాస్ కాబట్టి డాట్ లోగోకి లైక్ లోగోకి మనం ఏమి ఇచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఫాంట్ సైజ్ ఇద్దాం కొంచెం నీట్గా. లెట్స్ సే 2 REM 2 rems. Yep, so 2 REMs. Yep, అండ్ R1.5 కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తే కొంచెం తగ్గించుకుందాం. సో సేవ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫైన్. సో ఫాంట్ సైజ్ అండ్ కలర్ వైట్ ఇద్దాం. సో చూడటానికి కొంచెం బ్లాక్ సెట్ అవ్వలేదు. అండ్ యాజ్ వెల్, సో లెట్స్ సీ. ఓకే, వైట్ కలర్ ఉంది, చూడటానికి కూడా ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, లోగో అయిపోయింది. తర్వాత ఈ నావిగేషన్ బార్కి లైక్ నావిగేషన్ యాంకర్ ట్యాగ్స్ కూడా లైట్గా కొన్ని సిఎస్ఎస్ అప్లై చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా యాంకర్ ట్యాగ్స్కి సిఎస్ఎస్ రాయకుండా లైక్ మనం నావిగేషన్ బార్కి
నావిగేషన్లో ఉన్న యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే లెట్స్ సే ఈ యాంకర్ ట్యాగ్కి మనం సిఎస్ఎస్ రాయాలంటే డైరెక్ట్గా ఏ అని ఇవ్వద్దు. సో ఏ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ గ్లోబల్. ఇన్ కేస్ మనం పేజ్లో ఇంకెక్కడైనా ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ వాడితే మనం డైరెక్ట్గా యాంకర్ ట్యాగ్ సిఎస్ఎస్ రాస్తే అన్నిటి గ్లోబల్ లెవెల్లో అప్లై అవుతాయి. సో అందుకే ఎప్పుడైనా సరే హెడర్ క్లాస్ టు పేరెంట్. సో క్లాస్ టు పేరెంట్ నౌ ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడతాం. సో దానికి మనం నావిగేషన్ రైట్. సో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు. సో అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. సో నావిగేషన్ యాంకర్ ట్యాగ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఏ. సో నావిగేషన్ ఏలో మనము పొజిషన్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎప్పుడు కంటెంట్కి రిలేటివ్గా ఉండాలి. సో పొజిషన్ రిలేటివ్ అండ్ ఫాంట్ సైజ్ కొంచెం తక్కువ ఇద్దాం. సో మెనూ కాబట్టి సో font size let's say 1.1 rem maybe. Yeah, let's see. And color కూడా లైక్ వైట్ ఇద్దాం. సో ఎందుకంటే మనం ఆల్మోస్ట్ అంతా వైట్ వాడుతున్నాం కాబట్టి. సో కలర్ వైట్ అండ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్. సో అంటే ఇట్లా మనం హోవర్ చేసినప్పుడు కింద లైన్ రాకుండా ఉండాలంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ వాడచ్చు. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్. ఇన్ కేస్ ఈ బ్రౌజర్లో చూపించట్లేదు, బట్ కొన్ని బ్రౌజర్లో కింద అండర్లైన్ చూపిస్తుంది. సో అది ఇన్ కేస్ మనం ఏమంటారు వద్దనుకుంటే వాడచ్చు. అండ్ ఫాంట్ వెయిట్ కొంచెం ఇద్దాం. సో చూడటానికి కొంచెం బోల్డ్గా కనిపించింది. లెట్స్ సే 500. సో తర్వాత మనం కొంచెం మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఇద్దాం, బికాస్ మెనూ కొంచెం దీనికి దగ్గరగా ఉంది లోగో కంటే కూడా. సో margin left light, let's say ఒక 40 px maybe. Let's see. Yeah, I think now it's looks better. So కొంచెం నీట్గా about services contact. Yeah, I think it's looks at least looks better now. Next మనం ఈ హైట్ విడ్త్లు బై డిఫాల్ట్గా బ్రౌజర్ సైజ్ తీసుకుంటాయి. అట్లా కాకుండా మనమే ఫోర్స్గా కొన్ని మార్జిన్ టాప్లు అవన్నీ ఇవ్వచ్చు. సో దానికి ఒక స్టార్ అనే ప్రాపర్టీ రాసి స్టార్ అనే దానికి మనము కొన్ని అంటే మనం ఈ స్టార్ అనేది, సో ఎప్పుడైతే స్టార్ అని పెట్టి మనం ప్రాపర్టీస్ రాస్తామో అవి గ్లోబల్ లెవెల్గా అన్నిటికీ అప్లై అవుతాయి. లెట్స్ సే ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇష్టం వచ్చింది. లెట్స్ సే ఐ లైక్ క్యాలిబ్రీ బేసికలీ. Yeah, I like Calibri. So you can also use your own fonts if like, and I want padding 0 for every element. ఆ తర్వాత మార్జిన్ 0 ఉండాలి. మార్జిన్ 0, I want to margin 0 for every element. I don't want any inbuilt feature. And box sizing వచ్చేసి border box. సో అది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్ మోర్. సో సింపుల్గా మనం బోర్డర్ బాక్స్ వాడితే మనం రాసే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ లైక్ అనుకున్న విధంగా అప్లై అవుతాయి. సో దానికి మించి మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ సమ్ రీసెర్చ్. సో ప్యాడింగ్ ఇచ్చాం, వాట్ ఎవర్ ఇచ్చాం, బట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సమ్ హైట్ ఫర్ ద హెడర్. యా. సో పాడింగ్ మార్జిన్ అండ్ హెడర్కి వచ్చేసి హోల్డ్. యా. మార్జిన్ 1 2 3 చెక్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా కొన్ని తీసుకుంటే అవి ఓవర్ రైట్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో మాన్యువల్గా హైట్ రావాలి కూడా. లైక్ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి
సో వీ కెన్ గివ్ మాన్యువల్లీ ఆర్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్లో కూడా చూసుకొని మనం ప్యాడింగ్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 20 px అండ్ 100 px ప్యాడింగ్ ఇచ్చి చూద్దాం. సో యా, నౌ ఇట్స్ లుక్స్ సిమిలర్ టు దిస్. సో లోగో, హోమ్, యా, ఇవన్నీ కొంచెం సిమిలర్గా వచ్చినాయి. సో మనం నావిగేషన్స్కి కొన్ని సిఎస్ఎస్, లోగోకి కొన్ని సిఎస్ఎస్ రాసాము. నెక్స్ట్ వీ కెన్ రైట్ సమ్ సిఎస్ఎస్ టు ద బటన్, లైక్ ఈ బటన్, లైక్ ఈ విధంగా రావడానికి కొన్ని బటన్స్ వీ కెన్ రైట్ ద సిఎస్ఎస్ ఫర్ ద బటన్. సో యా, బటన్ వచ్చేసి లైక్ బీటీఎన్ లాగిన్ పాపప్ అనే బటన్. సో ఇది చైల్డ్, దీని పేరెంట్ వచ్చేసి we can write the css directly here. Navigation, yeah. సో మన ఈ బటన్ నావిగేషన్లో ఉంది ఆల్రెడీ, సో నాట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద నావిగేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు కట్ అండ్ పేస్ట్ ఇన్ ద నావిగేషన్ బార్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు నావిగేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇదొక సెక్షన్, ఇదొక సెక్షన్. సో దీనికి దగ్గరగా లాగిన్ బటన్ వచ్చింది, రైట్? సో యా, దానికి సిఎస్ఎస్ రాయాలి. సో నావిగేషన్ space button class name btn hyphen login hyphen popup, right? So login popup, yeah. So pop key మనం ఫస్ట్ బటన్ యొక్క width, let's say I want to give 130 or something pixels, and height. So height could be low, maybe 50 px. So height, width, so let's say you can save it and check right away. Yeah, it's looking something like button. We'll do more. So width, height, and we can give the border something like border, I think 2 pxl is enough. Yeah, 2px కొంచెం solid గా white color. So if I change it, some border is added, and background, we can remove the background maybe by using transparent property. Yeah, so ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాపర్టీ అంటే లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా అవుతుంది. యా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెంట్, outline 9. So to remove unnecessary borders, and after we can give the some radius to the border, like border radius, let's say 5 or 6, maybe 6 peaks we try. సో యా, సో బోర్డర్ రేడియస్ చెప్పేసి కొంచెం కరువు మోడల్లో బటన్ అనేది చూడటానికి కొంచెం ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో యా, బోర్డర్ రేడియస్ అండ్ యా, ఇట్లా బటన్ మీద హోవర్ చేసినప్పుడు మౌస్ క్రషర్ పాయింటర్ లాగా ఉంటే బాగుంటుంది. సో దానికి వచ్చేసి కరసర్ వచ్చేసి పాయింటర్. సో వీ కెన్ గివ్ ద పాయింటర్. సో హ్యాండ్ సింబల్, లైక్ యా, POINTR. Yep, and cursor. తర్వాత we can give the text color to white, because మెనూ అంతా మనకి వైట్లో ఉంది కాబట్టి దాని టెక్స్ట్ కలర్ కూడా వైట్ ఇవ్వాలంటే, సో కలర్ వైట్. సో యా, color white. So I think it's look good, and we can give the some font weight. సో కొంచెం బోల్డ్గా కనిపించడానికి we can give the font weight maybe up to 400. So I think it's enough. అండ్ కొంచెం మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఇస్తే ఆ బటన్ సైడ్కి వచ్చింది. సో మేబీ మార్జిన్ లెఫ్ట్ we can give the 40 px. లెట్స్ సి. యా, సో మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ గ్యాప్ వచ్చింది. సో చూడటానికి కూడా బాగుంది. సో వెన్ ఎవర్ మౌస్ క్రషర్ అనేది మనం వెన్ ఎవర్ కంప్లీట్గా మనం బటన్ మీద హోవర్ చేసినప్పుడు లైక్ అది మనకి హ్యాండ్ సింబల్. సో దాన్ని కరషర్ పాయింటర్ లైక్ పాపప్ అంట.
యా నెక్స్ట్ మనము ఏదన్నా లైక్ ఇది ఉంది కదా, ఈ బటన్ని ఇట్లా హోవర్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మారుతుంది. సేమ్ వే లాగిన్ అనే టెక్స్ట్ కలర్ కూడా. సో లైక్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ అని చెప్పడానికి. సో దాని గురించి కూడా మనం కొన్ని సిఎస్ఎస్ రాయొచ్చు. సో దాన్నే బై యూజింగ్ pseudo క్లాసెస్ ఆర్ సంథింగ్, బై యూజింగ్ హోవర్ క్లాసెస్. సో యా, సో దానికి సేమ్ యూ కెన్ కాపీ ద క్లాస్, control C and come down and control V, and whatever here we can give the hover yeah, hover property. that means ఎప్పుడైతే మీరు దీంట్లో హోవర్ చేస్తారో ఏ ప్రాపర్టీస్ అన్న యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో హోవర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ నేను కలర్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సే color to maybe orange color. I want to change to orange, but you can also try with your own. And I want to change the background color also to the white. So white and orange combination looks good kabatti nenu chesanu. So yeah, you can see when we hover, like background color white and font size, and font size కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది. We can increase the font size to maybe 1.1 rhymes. Yeah, it's okay, I think. Yeah, maybe you can also try with your own ideas. So just wrap up. So we created సో బాడీలో ఒక నావిగేషన్ బార్లో 2 సెక్షన్స్, లోగో సెక్షన్ అండ్ నావిగేషన్ బార్ సెక్షన్. సో లోగోలో జస్ట్ ఒక హెచ్ ట్యాగ్లో లోగో ఇచ్చాం, అండ్ నావిగేషన్లో 4 యాంకర్ ట్యాగ్స్ అండ్ బటన్ ఇచ్చాం. సో డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ప్రాపర్టీ ద్వారా కంటెంట్స్ అన్ని అలైన్ చేసి అండ్ మనము లైక్ ఈక్వల్గా డిజైన్ చేసాం. సో ఐ హోప్ మీరు ఇప్పటి వరకు, ఐ మీన్ ఇంతవరకు కూడా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ పాస్ ద వీడియో అండ్ సింప్లీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. యా, సో వెరీ సింపుల్. సో ఏదైనా ప్రాపర్టీ మీకు తెలుసుంటే ఫైన్, ఇన్ కేస్ తెలియట్లేదు సంథింగ్ అనుకుంటే yeah, you can take some time and research more, and whatever you can do the more and more. యా, ఓకే. ఇప్పుడు మనము ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ సెక్షన్ గురించి మాట్లాడదాం. అదేంటి అంటే, లైక్ మనం ఎప్పుడైతే దీని మీద హోవర్ చేసామో, లైక్ కింద ఒక లైన్ ఇలా హైలైట్ అయ్యి వెళ్ళడం, యాక్టివ్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని యాక్టివ్గా చూసేసి చూడటానికి చాలా నీట్గా ఐడియా ఉంది. సో దీన్ని మనం డిజైన్ చేద్దాం. సో దీన్ని డిజైన్ చేయాలంటే మనము ఆఫ్టర్ అనే ఒక క్లాస్ని వాడి మనం దీన్ని చేయొచ్చు. సో అది ఎలాగో చూద్దాం. Yeah, so navigation, right? So navigation, I think I'll write here because related to navigation kabatti. So దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి లైక్ నావిగేషన్లో యాంకర్ ట్యాగ్లో ఆఫ్టర్, యా అంటే హోవర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనే దాని ప్రాపర్టీస్ మనం రాయొచ్చు. షిట్, యప్, ఓకే. So I want to write some CSS properties inside this curly bracket. So yeah, so content is empty. So the empty any I think telekpote you have to research something. Oops. Pass. So content nothing. I mean
So we can give nothing content, and that ఆ యొక్క పొజిషన్ మేబీ వీ కెన్ గివ్ అబ్సల్యూట్, బికాస్ హోవర్ చేసినప్పుడు ఆ కంటెంట్ అబ్సల్యూట్ పొజిషన్లో రావాలి. వీ కెన్ గివ్ ద విడ్త్ అప్ టు 100%, లైక్ ఆ టెక్స్ట్ అంతా కవర్ అవ్వాలి కాబట్టి మనము దాని విడ్త్ 100%, left 0. Like, let's see what will happen when after navigation content. You can remove the spaces here, and you can give the height. So height up to maybe 4 5. Let's say we'll try with the 3px. So ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు. And background color, I want to background color maybe orange. Yep, so background color orange. Border radius కొంచెం maybe 5px. So కొంచెం ఉండడానికి maybe let's say if we try what we, yeah, so you can see appear అయిపోయాయి ఆ బటన్స్ లైక్ ఇలా. బట్ అవి మనకి కింద రావాలి. సో వీటి కింద రావాలి, బట్ అవి పైన వచ్చినాయి. సో యూ కెన్ సే అలా రావడానికి మనం ఒక ప్రాపర్టీ కెన్ మేబీ వీ కెన్ డూ సమ్ డౌన్ ద మార్జిన్, maybe -6px of margin down we can do, or we can go with the bottom property. So we need those content in the bottom, right? So bottom maybe -5 or 6px. Let's see. Yep, it's fine. So home, about us, so yeah, మనకి వాటికి ఏ విధంగా అయితే కావాలనుకున్నామో అవి కరెక్ట్గా కింద వచ్చినాయి. సో యా, తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. సో మేబీ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్కేల్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. అది ఏంటి అని ఒకసారి మీరు హ్యావ్ టు దాన్ని సపరేట్ ఇంకో వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్కేల్ 0 అంటే ఆటోమేటిక్ హైడ్ అయిపోతాయి, అండ్ మనం హోవర్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని 0 to మారిస్తే ఆటోమేటిక్గా అది కనిపించింది. సో అది ఎలాగో కూడా చూద్దాం. Transforms, and we can give the translations where it is. Yep, so transform and transition. So transition also we can give transform to 5 seconds or something, 5 says. Yep, సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చిన తర్వాత, సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ మనం 0 ఇచ్చాం, బట్ మనం దాన్ని హోవర్ చేసినప్పుడు ఆ లైన్ రావాలి. సో దానికి ఏం చేయాలి, సేమ్ దీన్నే కాపీ చేసుకొని దానికి హోవర్ అనే ప్రాపర్టీ యాడ్ చేసి చేయొచ్చు, లైక్ దిస్ వన్, రైట్? సో కంట్రోల్ V, navigation, and anchor hover, HOVER, హోవర్ అయినప్పుడు ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయాలి. సో ఆ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి సేమ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 0 నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మ్ 0 నుంచి 1కి ఎప్పుడైతే హోవర్ చేస్తామో అప్పుడు అది ఆ ప్రాపర్టీ యాడ్ అవుతుంది, రైట్? నైస్. సో ఎప్పుడైతే మనం హోవర్ చేసామో అప్పుడే అది అవుతుంది. సో బై డిఫాల్ట్గా ఈ ప్రాపర్టీ తీసేస్తే బై డిఫాల్ట్గానే అది మనకు ఉంటుంది. బట్ మన డిఫాల్ట్గా రాకూడదు, హోవర్ చేసినప్పుడే రావాలి. కాబట్టి దానికి మనం బై డిఫాల్ట్గా 0 ఇచ్చి హోవర్ చేసినప్పుడు దాని స్కేల్ని 0 నుంచి 1కి చేంజ్ చేసాము. సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది, రైట్? You can pause the video and try to expertise, try to something do by yourself, like ఏమేం చేసాము ఏంటి అని. You can pause and you can do the video. Okay, so yeah, and I think navigation bar అయిపోయింది. We'll do something with the బాడీ, అంటే లైక్ బాడీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేసి
yeah, we'll do this part like this background color, and we'll remove this violet color for the navigation. ఓకే. సో ఇదేంటి ఈ ఇమేజ్ ఆల్మోస్ట్ బాడీ అంతా ఆక్యుపై చేసింది, రైట్? సో వీ నీడ్ టు అప్లై ద సిఎస్ఎస్, వీ నీడ్ టు అప్లై ద image for entire the body. Okay, so for that we can go to the top and we can write some css for the body. Okay, so బాడీలో బాడీ ఆల్సో కూడా డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్, బికాస్ మనం ఇది ఏ డివైస్కి అయినా కానీ ఫ్లెక్స్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి వీ కెన్ యూస్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అండ్ జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్. సో ఆల్మోస్ట్ డేటా అంతా సెంటర్లో ఉండాలి అండ్ అలైన్ ఐటమ్స్ సెంటర్. సో మనం ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే ఫిక్స్ వాడతామో ఆటోమేటిక్గా ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ డిస్ప్లే, జస్టిఫై కంటెంట్, అలైన్ సెంటర్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అండ్ హైట్, సో వీ కెన్ గివ్ ద మీన్ హైట్ టు 100 VH, అంటే VH అంటే లైక్ విజిబుల్ హైట్. సో స్క్రీన్ ఎంతైతే పొడుగు ఉంటుందో, హైట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ హైట్ అంతా కవర్ అవ్వాలి అనే దానికి మనం చేసేది ఇది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూఆర్ఎల్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వీ కెన్ గివ్ ద, యూ కెన్ గివ్ ద యూఆర్ఎల్. అండ్ యూఆర్ఎల్లో యా సారీ 7. సో యూఆర్ఎల్లో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ bg.jpg ఇచ్చాం కదా. సో వీ కెన్ గివ్ ద, వీ కెన్ లింక్ ఇట్ bg.jpg, bg.jpg and no repeat. Yeah, let's see, do save. Okay, do save. Yeah, bg.jpg, sorry, yeah, wrong name, bjpeg. Yeah, so yeah, so మనం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ పెట్టాం. సో వీ కెన్ డూ ద మ్యాక్సిమైజ్ వాంట్. సో యా వీ కెన్, మనము పెట్టాం. బట్ ఇది ఈ ఇమేజ్ ఏంటంటే లైక్ మొత్తం కవర్ లేదు, ఒరిజినల్లో దాని సైజ్ ఎంత అయితే ఉందో అంతే వచ్చింది. సో మనం ఒక ఇమేజ్ వ్యూ హైట్ 100%కి మనము ప్రతి హైట్ విడ్త్ ఆటోమేటిక్గా సెట్ ఇవ్వాలంటే వీ కెన్ రైట్ అనదర్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్. వీ కెన్ గివ్ ద కవర్, రైట్? సో సేవ్. Now it will come almost every size. So if you expand it, automatically image అనేది expand అవుతుంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so background size cover, and we can give another more, maybe position to also center. Yeah, background position to center. You save. సో ఇమేజ్ సెంటర్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత సైజ్ స్క్రీన్ అంతా కవర్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ యా మనకి పర్పుల్ కలర్ ఐ థింక్ అది అవసరం లేదు, ఓన్లీ మనం టెస్టింగ్ పర్పస్ అర్థం అవటం కోసం పెట్టాం. సో ఐ కెన్ రిమూవ్ ద what is this navigation background color, right? So navigation, yeah, this one I am deleting it. Just say cool. సో యా ప్రస్తుతానికి మనం ఈ లాగిన్ ఫామ్ తప్ప ఆల్మోస్ట్ we came to this shape, right? Now we'll start implement the login form. Okay, so we'll start with the HTML first, and once మనకి HTML finish అయ్యాక మనము CSS రాద్దాం, right? So let's jump to the CSS. సో బాడీలో హెడర్ తర్వాత ఇది ఒక లాగిన్ ఫామ్ కాబట్టి we can consider it as some wrapper, and in the wrapper we'll have the form box. In the form box we have some HTML form. In the HTML form we have some input box, something in password text, and remember be like a checkbox, forget password, a anchor tag, a beautiful login button, and don't have account అంటే రిజిస్టర్ అనే లింక్. సో దీన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుందాం. సో ముందు HTML ఫినిష్ చేద్దాం. HTML ఫినిష్ చేసి విల్ రైట్ ద ప్రాపర్టీస్ టు ద login form like we already did for the navigation bar. Done. So this is navigation bar, and I'm creating another new div for the wrapper. So I'll give the class as a wrapper. Yeah,
సో navigation class wrapper. So navigation లో wrapper లో I can give the one h2 class login. సో యా ఈ లాగిన్ కోసం దీనికోసం లాగిన్. సో ఆ తర్వాత we can write a form in the same. సో like HTML, normal HTML form. సో form, I think యాక్షన్ నథింగ్, మనం జస్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో దీంట్లో మనం కొన్ని డివిజన్స్గా ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ బాక్స్ని ఒక డివిజన్ పెట్టి దాంట్లో లేబుల్ అండ్ ఒక ఇన్పుట్ టైప్ ఈమెయిల్ పెట్టుకోవచ్చు. సో దానికి ఇంకొక ఇన్సైడ్ దట్ div దాని క్లాస్ వచ్చేసి మేబీ ఇన్పుట్ బాక్స్, input hyphen box. So can get simply keep tab. So prati yeah, input box lo manam we can write the like input type, maybe input type వచ్చేసి let's say email ఇద్దాం. సో email password ఇచ్చి లాగిన్ అయ్యేటట్లు and we say this is required. This is basic HTML form we are writing. So మనం basic రాస్తున్నాం and we can give some label also. Yep, label, label name, also email. Yeah, we can give the email and also will create another input box for the password. Okay, okay, and this is password and can give the name also as password. Control save. Yeah, some ఏదో ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అయితే వచ్చింది. లెట్స్ ఫినిష్ ద HTML చెప్పినట్టుగా. అండ్ మనం ఇంకొక డివ్ తీసుకుందాం. ఆ డివ్ వచ్చేసి దేని గురించి అంటే రిమెంబర్ మీ అండ్ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్. సో దాని గురించి. సో అగైన్ విల్ కమ్ టు ద, సో దిస్ ఈస్ ద div 1 ఫామ్లోనే, దిస్ ఈస్ div 2 అండ్ అనదర్ div 3. So we can give the class name as maybe remember password and remember me and forgot password. So I can give the remember something, even forgot also, forgot tab. So class name ఇచ్చాం, దాంట్లో రిమెంబర్ మీ అండ్ ఫర్గట్ అనే టూ ఎలిమెంట్స్ ఇద్దాం. సో ఫస్ట్ రిమెంబర్ మీ అనేది ఒక లేబుల్ విత్ అ చెక్ బాక్స్ కాబట్టి we can give a label, sorry, label వచ్చేసి maybe remember me like for check box గురించి. సో చెక్ బాక్స్ కాబట్టి ఇన్పుట్ టైప్ like check box. Clear, simple, good. So control, I think something missing. Okay, remember me and icham, and as well I think we can also give the another anchor tag for the checkbox. So anchor tag forgot password, right? Yeah. Yeah, so ఇవచ్చాయి అండ్ రిమెంబర్ మీ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి రిమెంబర్ తర్వాత బటన్, లాగిన్ బటన్. సో అది కూడా ఫామ్లోనే. సో ఇటువైపు అయిపోయింది. వీ కెన్ నీడ్ టు రైట్ సమ్ ద button for that. So we can simply write button. Okay, so we can give the class name btn or something, maybe login, దానికి login అనే టెక్స్ట్ ఇద్దాం, right? Control save. Yeah, not last but not least, don't have account, register అనేది same. So like we can take div like same. So div we can give the class name login or register. Yep, so register అవడానికి link, so we can give the login register like tab.
Okay, so దాంట్లో లాగిన్ రిజిస్టర్లో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్ అండ్ రిజిస్టర్. సో డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ సింపుల్ పారాగ్రాఫ్. మేబీ వీ కెన్ టేక్ P. So in P లో don't have, oops, okay, yeah, don't have account, and we can give another anchor tag. So we can HRE of maybe nothing reference. We can here we can ask him for the register. Yep. So let's save it and see. Seems fine. And form close. Yep. So మనం ఇప్పుడు HTML work is already done, like login and the whatever. Now we'll make it into uh, beautiful like this. నా సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మనం ఒక బాక్స్ తీసుకున్నాం. ఆ బాక్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ ఇచ్చాం. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ షిప్ యాక్చువల్లీ ఈ పిక్చర్ యాక్చువల్లీ నేనుండే ఏరియాలో ఇది నేను నా మొబైల్లో తీసిన పిక్చర్. సో నాకు నచ్చి ఇది పెట్టాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీరు పెట్టుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మనం సొంతంగా చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తుంటేనే ఐ థింక్ మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో యా, ఈ షిప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్లా ఈ పోలు అదంతా బ్లర్ ఉంది, రైట్? సో ఆ బ్లర్ అవడానికి అండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్కి, ఈ బోర్డర్ వైట్కి, తర్వాత ఇన్పుట్ టైప్కి ఇట్లా హోవర్ చేయడానికి, హోవర్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా టాప్ వెళ్ళేటట్టు, లైక్ వీటి గురించి మనం చేసేసి రాద్దాం. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్. గుడ్. ఓకే, సో ఐ థింక్ మనం ఆల్మోస్ట్ 100% ఆఫ్ HTML థింగ్ అయితే చేసాం ఇక్కడ, రైట్? నౌ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ పెండింగ్ గో విత్ ద CSS. Let's get started with the CSS stuff. I think we'll start with the wrapper, because first మనం like wrapper లోనే ఇక్కడ ఇది సో ర్యాపర్లోనే మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ విల్ మేక్ ద ర్యాపర్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్, బికాస్ కంటెంట్ సెంటర్ అయ్యేటట్లు. సో ఫస్ట్ మనం ర్యాపర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, యా, వేర్ ఈస్ ర్యాపర్? రైట్ ఏ న్యూ క్లాస్ ఫర్ ద ర్యాపర్. సో కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ లైన్. ర్యాపర్ అనేది ఒక డివిజన్ క్లాస్ కాబట్టి విల్ స్టార్ట్ విత్ ద క్లాస్ మీన్ డాట్ ర్యాపర్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ర్యాపర్ ఎస్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అండ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా దానికి రిలేటివ్గా ఉండాలి. సో రిలేటివ్ పొజిషన్ అండ్ దాని విడ్త్ మేబీ 400 px. సో ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్లో యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, and height also almost square, so maybe 500 px. You can also change it. And yeah, ikkada background color, right? So background color, right? So maybe as of now I'm giving white, and we can change it later from the inspect element. Okay, so background color white, and we can give the some border. So border maybe 2 pxl. I want solid. And color also we can choose maybe orange or something. You can also change it from the inspect element later. So border tarvata we can give the display flex. Maybe before that we can give the we need, yeah, let's see, we'll save it. And yeah, okay, యా, బట్ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ కావాలి. వాట్ ఎవర్ ఇది అప్లై అయింది, బట్ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ లైక్ ఇలా కావాలి. సో కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మార్చాలి. సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలియకపోతే వీ కెన్ జస్ట్ టు ద ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ గో టు యువర్ CSS. యా, కెన్ డూ. wrapper CSS, right? So wrapper CSS kabatti go to wrapper. Yeah, here you can see the, and want to say transparent. You see, yeah, good. There, it's enough, or no, I think this is good, right?
you can simply copy this property and update in the style sheet, replace it. సో అది ఎలా ఉండాలి అంటే మీ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇక్కడ చేసుకో. రైట్, కొంచెం సెట్ అయిపోయింది కదా రైట్గా. యా, అండ్ తర్వాత బ్లరీ, యూ కెన్ సీ ఇమేజ్ ఈ డివిజన్ వరకు బ్యాక్ డ్రాప్ బ్లర్ అయిపోయింది. సో బ్లర్ అవ్వడానికి వీ హ్యావ్ ఎన్ ఏ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ like backdrop, right? So back backdrop bsk, yeah, backdrop filter, correct. So it's a kind of backdrop filter. We can give the blur. Okay, so అది ఎంత పర్సంటేజ్ లైక్ ఎంత ఉండాలి అనేది we can give 0, we can give more. Yeah, I'm using a very advanced no, yeah. So maybe I'll give for 5. So if I save it, yeah, you see, no, this one. No, anta blur అవ్వలేదు. Maybe ఇంకొంచెం, yeah, sorry, I think pixels, we need to give the pixels. Yeah, yes, so I think it's now backdrop ఆల్రెడీ లైట్గా బ్లర్ అయింది. అండ్ బోర్డర్ ఉంది, బట్ రేడియస్ ఇస్తే కొంచెం ఇట్లా నీట్గా డిజైన్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి విల్ యాడ్ మోర్ ప్రాపర్టీస్, maybe border radius to 6 pixel, maybe something. Let's see, I think, yeah, it's most enough. It can give the more or more, it looks good. Yeah, I think it's fine. And we'll add the display properties. So display flex, so once display flex అంటే నీట్గా ఫ్లెక్స్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత justify content center, సో యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. సో కంటెంట్ సెంటర్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత అలైన్మెంట్స్, సో అలైన్మెంట్స్ ఆల్సో సెంటర్, రైట్. Yeah, now I think it come for the shape. Okay, so we can do, if you want, you can add more properties. Let's say overflow hidden, in case ఏదైనా కంటెంట్ మించిపోతే హిడెన్ చేసేటట్టు. సో ఫ్యూచర్లో ఏమి so yeah, wrapper k actually we will have another div to make align center everything. So can give the div with the class name formbox, maybe form hyphen box. So it's a login form, but so we'll make inside everything, so you can cut after form, we'll paste it. Okay, so yeah, so this is a wrapper, so this is a wrapper, and this is the form box, this one, and form. We will write continue, like ఈ ఫామ్ ఇంకా నీట్గా డిజైన్గా చేసేనికి we'll write the css now. So first we'll make this one also 100% width form box. So for that one you have to write dot wrapper dot form box. సో ఫామ్ బాక్స్ యొక్క విడ్త్ 100%, దాంట్లో 100% ఉండేలా రాద్దాం. సో దానికి విడ్త్ 100%, maybe padding we can give maybe something called 40px. సేవ్. సో ఫామ్ బాక్స్లో మనకి ఇది ఇచ్చాం,
Next, we'll add some CSS for the uh, H2 for this H2. So for that one, we can write dot f4 form box H2. Font size we can give up to rem, or you can give some color to orange. You can give text align center, so it will come center to the no, form box. Copy, save. Why the colors are not applying? Wrapper form box login, right? And here the come to the CSS form box space H2. Oh yeah, I think I need to go live. Yeah, so now it's came center. Yeah, it's came center, and we'll add the more CSS for the input box. So yeah, సో ప్రస్తుతానికి మనం బాక్స్ డిజైన్ చేసాం, టెక్స్ట్ అంతా సెంటర్ చేసాం, లాగిన్ అనే దానికి మేక్ సెంటర్ చేసి దానికి మనకి ఇష్టం ఇచ్చిన కలర్ ఇచ్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ బాక్సులు ఉన్నాయి కదా, సో ఇన్పుట్ బాక్సుల్ని డిజైన్ లైక్ ఇలాంటి ఫార్మల్ కాకుండా లైక్ ఫ్యాన్సీగా లైక్ కింద బోర్డర్ ఇట్లా వచ్చి ఓపెన్ ఇన్పుట్ బాక్సులుగా ఉండేదానికి. సో దానికి విల్ రైట్ ద సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇన్పుట్ క్లాస్ మనం ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ బాక్స్ అని క్లాస్ ఇచ్చాం, రైట్? యా, దిస్ వన్ ఇన్పుట్ hyphen బాక్స్, ఇన్పుట్ బాక్స్ hyphen ఆల్ ఇన్పుట్ టైప్స్కి మనం ప్రాపర్టీస్. సో అట్లకి వచ్చేసి ఫస్ట్ విడ్త్ హైట్ so width 100% and height 100% as it is, with 100% background transparent, so మనకి ఆ వైట్ కలర్ పోతుంది. యూ కెన్ సేవ్ ఇట్ సింప్లీ. సో ఈ విధంగా పోతుంది. యూ కెన్ రిమూవ్ ద బోర్డర్స్ నెక్స్ట్. సో విత్ 100, హైట్ 100, background transparency, and we don't want border, none, and we don't want any outline, so we can remove the outline, none, and after we can give some font size to at least 1 rem, సో కొంచెం చూడటానికి ఫాంట్ బాగుంటుంది. And also we can give the colors if you want, maybe so black or white is preferable. Let's say I'll give the white. So tarvata font weight also we can give font weight maybe 300, sorry. So font weight, and we can give some padding alignment, so we can give the padding 0.350 px. Yeah, don't worry, it will come. And now we can give the some border also. Yeah. సో మనం బేసిక్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాము, అండ్ ఆల్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్కి మనం గ్లోబల్ సిఎస్ఎస్ లైక్ బోర్డర్ బాటమ్ అయ్యి రాసుకోవటం ఎలానో చూద్దాం. లైక్ ఇన్పుట్ బాక్స్, లైక్
input box position relative, and also same width 100% for the input box, and height we can give in the pixels, maybe 50 pixel. Border top left right కాకుండా ఓన్లీ బోటమే రావాలి, రైట్? సో బోర్డర్ బోటమ్, oh, so we can give the border bottom to px solid to maybe orange color I want to give, and we can give some margin all sides to 30 px to అంటే దాని చుట్టూ space around the box. Can save it. Think now I think it at least looks fine, and we'll remove it by adding more css. Okay, input box, and input box label కి మనం ఈ లేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్, సో వాటికి కొన్ని సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేద్దాం టు మేక్ నీట్గా కనిపించడానికి. ఓకే, ఇన్పుట్ బాక్స్ లేబుల్ పొజిషన్ అబ్సల్యూట్, can give the top 50%, and to make alignment left 5px, so we can save. Yeah, it looks nice. And top 50% left of 5px, can give some transform operation to translate y. So translate y అనేది దేనికి అనేది we'll see here. Can give some font size to 1 rem, సో సైజ్ కొంచెం పెంచుకుందాం. అదేవిధంగా ఫాంట్ వెయిట్ ఆల్సో వీ కెన్ మేక్ అప్ టు 500. Pointer events none, and transform we can give fast, and let's see. Right, so yeah, we'll remove other things now. I think for now it's fine. Yeah, so input box, see input box ki position, width, height, border and margin. Border box h2 కి ఆల్రెడీ మనం ఇచ్చాం, తర్వాత wrapper box ఇచ్చాం. ఇన్పుట్ బాక్స్ లేబుల్కి వి ఆల్సో గివెన్ సిఎస్ఎస్. ఇప్పుడు మనము లైక్ మనం ఎప్పుడైతే దీని మీద ఇట్లా క్లిక్ చేసామో ఈమెయిల్ లైక్ ఇలా పైకి వెళ్ళాలి ఆ లేబుల్, రైట్? సో దానికి ఏం చేయాలో చూద్దాం, రైట్? సో దానికి సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి స్పెషల్ సిఎస్ఎస్ ఉంటుంది. సో లైక్ ఇన్పుట్ బాక్స్లో ఉన్న ఇన్పుట్ focus think we need a special label of like negation. Can remove this plus. సో ఫోకస్ లేబుల్ మీద క్లిక్ చేసా అంటే లేబుల్ మీద ఫోకస్ చేసిన, అండ్ ఆ వాల్యూ మీద వ్యాలిడ్ లైక్ ఇన్పుట్ బాక్స్ input valid
లేబుల్ అయితే మనం ఆ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ ఇక్కడ మనము ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. లైక్ ఎప్పుడైతే హోవర్ లేబుల్ మీద ఫోకస్ అయినా ఆర్ ఆ ఇన్పుట్ టైప్ వ్యాలిడ్ అయినా సరే, ఈమెయిల్ ఆర్ పాస్వర్డ్ అనే లేబుల్ టెక్స్ట్ని మనం మార్జిన్ టాప్ ఆర్ టాప్ -3 pixelకి మూవ్ చేయమని చెప్తాం. టాప్ -3 px. Okay, what happened here? So yeah, once we reload it, so whenever we hover it, now it's going up. Okay, we'll remove this. Still there is some more formal action, but yeah, we'll see, we'll remove it. Okay, next already manam input box యొక్క css రాసాం. Like input css width, width, height, background, border, outline, font size, color, font weight, and padding. Yeah, after now we'll work with the remember me and forget password, and ఇప్పటికీ మనకి 3 పెండింగ్స్ ఉన్నాయి. వన్, రిమెంబర్ మీ, ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ బటన్ని మనం నీట్గా అలా చేయడం. అండ్ లాస్ట్, డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్ రిజిస్టర్ అనే జస్ట్ ఆ లింక్ని మనము బేసిక్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్ యాడ్ చేయటం చూద్దాం. సో బిఫోర్ దాట్ యూ క్యాన్ పాస్ ద వీడియో వన్స్ అగైన్ అండ్ యూ క్యాన్ చెక్ మనం ఏమైనా మిస్ అవుతుంది. సో ఇన్పుట్ టైప్కి బాక్సులకి డిజైన్ చేసాం. అండ్ లైక్ ఆల్ అలైన్మెంట్స్ చేసాం. అండ్ ఇట్లా హోవర్ చేసిన తర్వాత ఈమెయిల్ అయితే పైకి వెళ్తుంది, బట్ మనకి కొంచెం ఫార్మల్ వోల్ టైప్ కనిపిస్తుంది. సో అది అవుట్లైన్ సంథింగ్ మిస్టేక్. సో అవుట్లైన్ ఏమవుతుందంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ నన్, NONE. So save and yeah. Okay, so now we have last 3 tasks. So very simple tasks. We'll continue to fix those, like login button design item. We start with them. So first we'll start with the remember forgot. I mean up to ఇంతవరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం దీన్ని డిజైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో దాని క్లాస్ కాపీ. So control V. Yeah, so remember forgot key. So first we'll give some font size. So font size maybe 1 rem, 1 rems. The font weight let's say 200, 200 or 300, so maybe 300. అండ్ ఇది కూడా డిస్ప్లే ఫ్లేక్స్, సో పక్కన రావాలి అండ్ మనకి ఫుల్ విడ్త్ కావాలి. తర్వాత జస్టిఫై కంటెంట్ కూడా స్పేస్ బిట్వీన్. ఆ తర్వాత మనకి టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్. సో సేవ్ ఇట్. యా, నౌ ఇట్స్ లుక్ ఫైన్, రైట్. సో ఆ తర్వాత ఈ ఇన్పుట్కి డిఫాల్ట్ కలర్స్ కాకుండా మనం ఈవెన్ కావాలంటే కొంచెం బ్లాక్ ఆర్ మన ఇన్స్ట్రక్షన్ కలర్ పెట్టుకోవచ్చు. సో అలా ఇన్పుట్ బాక్స్లకి మనం కస్టమ్ CSS రావాలంటే, సో ఇదేంటి రిమెంబర్ మీ, రైట్. సో రిమెంబర్ మీ అనేది క్లాస్. Yeah, this one, right? Remember forgot, right? So you can copy this class, control V. Okay, remember forgot label input. So a label అనేది class, so మనం dot ఇవ్వాలి. and properties can be like checkbox యొక్క
చెక్ బాక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ అవ్వాలి అంటే మనకి దాని ప్రాపర్టీ వచ్చేసి అసెట్ కలర్. ఓకే, దాన్ని మీ ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఐ కెన్ గివ్ బ్లాక్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, అండ్ కొంచెం మార్జిన్ రైట్ కూడా కొంచెం అలైన్ చేద్దాం. సో మార్జిన్ రైట్ మేబీ లైట్గా 3px, సో కొంచెం అలైన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ రిమెంబర్ ఫర్గాట్లో ఈ యాంకర్ ట్యాగ్కి లైక్ చిన్న చేంజెస్ చేద్దాం ఓవర్ చేసినప్పుడు దాని గురించి. సో దానికి .rem రిమెంబర్ ఫర్గాట్ యాంకర్ ట్యాగ్కి బై డిఫాల్ట్గా కొన్ని టెక్స్ట్ డెకరేషన్ మేబీ నన్. So text decoration none, and color also you can give black. Okay, color also you can give black, and hover చేసినప్పుడు you can remove the underline. సో దానికి సేమ్ కాపీ చేసి by using some selectors called hover. సో హోవర్ చేసినప్పుడు మనం కలర్ కానీ ఏదైనా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఆన్ హోవర్ వీ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద టెక్స్ట్ జనరేషన్ అండర్లైన్. సో ఎప్పుడైతే హోవర్ చేస్తామో దాని కింద మనం ఒక అండర్లైన్ వచ్చేలా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, టెక్స్ట్ జనరేషన్ అండర్లైన్, యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ ఫైన్. సో వెన్ యూ హోవర్ వీ కెన్ సీ ఇట్. రిమెంబర్ వి అన్నప్పుడు బ్లాక్ కలర్ ఫిల్ అవుతుంది. రిమెంబర్ ఫర్గాట్ anchor, no, not anchor, it's a checkbox. So remember forgot dot label, remember forgot dot label input కి మనం accent color ఇచ్చాం, అండ్ రిమెంబర్ ఫర్గాట్ యాంకర్ ట్యాగ్కి సెండ్ చేసాం, అండ్ యాంకర్ హోవర్కి అండర్లైన్ తీసేసాం. రైట్, సో నా విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ద బటన్. లైక్ ఈ బటన్ని నీట్గా చేద్దాం. లైక్ ఈ బటన్ లైక్ ఇలా చేద్దాం. ఓకే, సో బటన్ దాని క్లాస్ నేమ్ btn. సో btn లైక్ ఫస్ట్ విత్ 100%, లైక్ ఎందుకంటే అది మనకు అంతా ఫిల్ అవ్వాలి కాబట్టి విత్ 100% యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఆ తర్వాత హైట్ కొంచెం తక్కువ, మేబీ పిక్సెల్స్లో 35px, అండ్ టాప్ maybe 16 something, maybe 10px. పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చి దానికి హార్ట్ ఇచ్చినాం. ఆ తర్వాత లైక్ బోర్డర్ అవుట్లైన్ అంతా నన్, బోర్డర్ నన్, outline none, border none, outline none. We can give the border radius up to 6px maybe, and we can give the cursor pointer. మనం ఎప్పుడైతే దాని మీద హోవర్ చేస్తామో పాయింటర్ చేయించేటట్టు, and we can change the color to maybe orange or white. So if we save it, yeah, it's look good, but color, I think there is something with the background color. Okay, background color maybe orange, and you can, yeah, it's fine. And if you want you can change by doing some inspect. If you want you can degrade something like this or something. I can copy it as you wish. You can update it here. Okay, save. Now it looks good, at least fine. And yeah, and the last I can do something for the don't have account CSS. సో దానికి ఏంటంటే కొంచెం టాప్ మనము మార్జిన్ టాప్ని కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. రైట్, సో బటన్ టాప్ యూ కెన్ గివ్ 6
maybe. Okay, or if you want you can also 5, it's fine. Yeah, or 3 also fine. Cool. And don't have an account register key, same password, same. We can give some flex or something, and you can give the color black like this. It is okay in register, right? Then class వచ్చేసి మనం ఇచ్చాం. Yeah, ఇది copy. You can okay the login register, and we have paragraph లో a అనే tag, right? So you can give the color black, and text decoration none, maybe top 5px something, or you can give some margin bottom or something. If you want you can also make down um, yeah, I think yeah, so this is a basic one like that. సో ఐ థింక్ మీరు దీన్ని ఇంకొకసారి రిప్లికేట్ చేయండి. సో సోర్స్ కోడ్ కావాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. సో యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ దట్. అండ్ యా, ఇవన్నీ మనము ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిప్లికేట్ చేసే బదులు డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ దానికి సో అవి తెలిసి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ తెలియకపోతే డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితిలో వాడతారు అలాంటివన్నీ మెయిన్ తెలుసుకోవాలి. అండ్ పొజిషన్స్, మార్జిన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, yeah, I think it's almost done. That's it. సో ఇంకా మేబీ ఏమైనా చిన్నది ఒకటి రెండు ఉంటే ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్. అండ్ థింక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. ఐ థింక్ ఐల్ అప్లోడ్ నెక్స్ట్ వీడియో విత్ ద జావా స్క్రిప్ట్లో యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్స్కి, బిగినర్స్కి ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక 50 to 20 ఆ 20 to 25 ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ నేను ప్రాక్టికల్గా అండ్ లైక్ లైవ్ కోడింగ్ చేసి అవి ఫిక్స్ చేసేటట్లు ఒక వీడియో చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో. ఐ థింక్ అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. రైట్, యా, ఐ థింక్ లాస్ట్లో వీ కెన్ యాడ్ anything you can add. Things seems all fine for me. సో మేబీ ఒకటి రెండు ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు. లోగో అండ్ this one seems all fine. Okay, thank you guys. I think that's it for this video. And yeah, please subscribe to this channel. సో యా, నేను కూడా ఇంకా చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ అన్నిటికంటే అనదర్ లైక్ మీ సర్కిల్లో ఎవరన్నా ఉంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్కి ఇలాంటి వీడియోస్ హెల్ప్ అయితే అనుకుంటే ప్లీజ్